tes 1. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembukaan dari Mada Bakti nomor 166. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga, sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepadanya dengan hormat dan hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Melalui perayaan Ekaristi pada hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-6, kita mempersembahkan hidup kita sepanjang hari ini. Sekaligus kita memohon berkat-Nya yang melimpah, khususnya di tengah pandemi ini. Kita mohon rahmat kesehatan, rahmat kesejahteraan dan keselamatan untuk keluarga kita masing-masing. Sabda Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama dari bacaan Injil. Yesus memberikan peringatan kepada para murid-Nya. Awaslah terhadap ragi orang-orang Farisi, terhadap ragi Herodes, berkenaan dengan kesombongan, berkenaan dengan kejahatan yang juga akan kita dengarkan melalui bacaan pertama. Kejahatan yang dibuat oleh manusia. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roma Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, kami telah menerima sabda kebenaran ialah Yesus Putra Manusia. Bukalah mata hati dan budi kami dalam pergaulan kami dengan Dikau, agar dapat mengenal Engkau lebih dalam. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di bumi semakin besar, dan kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Bersabdalah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata maupun burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Nuh, Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betina. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpeliharalah keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Refrain, Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Refrain, Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Allah yang mulia mengguntur, di dalam bait-Nya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Refrain, Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Masihkah kalian belum mengerti?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Nasihat ini diberikan Yesus kepada para muridnya berkenaan dengan satu kasus yang bagi para murid hanya ditangkap bahwa itu kasus lupa membawa roti. Dan dalam rangka itu Yesus memberikan peringatan kepada para muridnya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Bagi para ibu sekalian, dalam ilmu kuliner, ragi itu selalu terkait dengan makna kebesaran. Makna kebesaran. Dan kalau konteksnya kaum Farisi dan Raja Herodes, maka itu dikaitkan dengan godaan dosa, yakni kesombongan. Kesombongan. Apa yang terjadi? Pada saat itu mereka memandang diri sebagai yang tahu, yang paham mengenai hukum Allah. Mereka adalah bilangan orang-orang saleh yang taat beragama. Dan yang lain, orang-orang yang bukan dari kelompok mereka, itu tidak ada artinya. Godaan kebesaran, godaan kesombongan. Kita melihat bahwa
hal ini tidak hanya ada pada orang Farisi dan Raja Herodes, tetapi juga Yesus melihatnya sudah menjadi mental dari para muridnya. Gagal paham itu ternyata sudah ada juga pada para muridnya. Nah, Yesus tidak bicara mengenai lupa membawa roti, dan karena itu Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kalian memahami dan mengerti? Tetap degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat? Dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan?" Yesus mengajak para muridnya untuk melihat secara teliti makna dari mujizat, dari keajaiban-keajaiban, dari peristiwa-peristiwa dahsyat yang dibuat oleh Yesus. Para murid terjebak di dalam hal sehari-hari, di dalam hiruk-pikuk kesibukan mereka, dan tidak masuk dalam pertanyaan apa makna semuanya ini dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Mereka melihat dengan kasat mata mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tetapi ada apa di balik dari mujizat itu? Para murid tidak pernah bertanya. Padahal bagi Yesus semuanya itu hanya di atas permukaan saja. Para murid diajak untuk masuk ke dalam kedalaman pengalaman mistik. Orang diajak untuk mencari dan menemukan ada apa di balik dari peristiwa ini. Ada apa di balik dari mujizat itu? Dan jawabannya jelas. Melalui pelbagai mujizat, keajaiban dan peristiwa yang terjadi dalam pelayanan orang banyak, Yesus mau mewartakan kerajaan Allah, bahwa Allah mengutus Yesus Kristus sebagai Al-Masih, dan orang diundang untuk percaya, untuk beriman kepadanya. Tetapi hal ini lagi-lagi tidak dilihat oleh para murid. Ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi kita dalam menapaki hidup harian kita. Kita lalui hari-hari kita, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya, bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya, semua berjalan rutin. Besok kita akan memulai masa Prapaskah, masa retret agung dengan menerima abu. Diharapkan bahwa dalam masa Prapaskah ini kita mempunyai pengalaman mistik yang lebih kaya, yang lebih kuat. Pengalaman mistik artinya mencoba untuk selalu bertanya, apa pesan Tuhan, apa kehendak Tuhan di balik semuanya ini. Karena apabila kita jujur pada diri kita sendiri, pada cara hidup orang beragama, cara hidup orang menggereja, godaan yang terjadi adalah ini. Apabila hidup kita lancar-lancar saja, apabila kita sukses, apabila orang yang sakit itu sembuh, dan seterusnya, kita gampang melihat, merasakan kehadiran Tuhan. Allah adalah kasih. Tetapi apabila pengalaman hidup kita bernada midor dan berwarna kelabu, misalkan ditandai kegagalan, ada bencana, sakit tidak sembuh-sembuh,
orang yang dekat dengan kita meninggal tiba-tiba, dan seterusnya. Semuanya menjadi pengalaman yang tak terpahami. Bahkan seringkali kita menuduh Allah itu tidak adil, dan seterusnya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, besok kita mulai masa Prapaskah dengan menerima Rabu Abu. Kita diajak untuk masuk ke dalam pengalaman hidup harian kita bersama dengan keluarga kita. Secara utuh pengalaman kita refleksikan, baik pengalaman yang ditandai dengan sukacita maupun pengalaman yang ditandai kesesakan hidup. Seperti tadi kita lihat dalam bacaan pertama, di sana Tuhan berbelas kasih kepada Nuh, tetapi di sana juga kita melihat bagaimana kejahatan manusia itu semakin besar. Masa Prapaskah merupakan masa yang penuh rahmat bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk semakin mengalami dan merasakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Juga ketika dalam perjalanan hidup kita terasa kita memikul salib. Dalam masa Prapaskah setiap hari Jumat kita mengikuti ibadat jalan salib. Al-Masih yang kita terima adalah Al-Masih yang menderita. Kita akan melihat dan merenungkan bahwa pengalaman atau kenyataan ini sulit dipahami, sulit diterima oleh para murid. Bagaimana dengan kita sendiri? Pengalaman kita yang juga ditandai dengan salib, bisakah kita menerima? Bisakah kita memahami? Bisakah kita melihatnya sebagai pengalaman di mana kita menyadari kerapuhan kita, dan di sana kita menemukan kekuatan dan blessing dari Allah? Atau kita seperti para murid yang protes terhadap derita, terhadap salib yang dialami oleh Yesus? Poin-poin seperti ini baik untuk kita bawa, kita jadikan bahan pengolahan hidup sepanjang retret agung dalam masa Prapaskah yang besok akan kita buka dengan perayaan Hari Rabu Abu. Tuhan memberkati. Amin. Susun jari di akarmu, doa puji persembahanku. Tuhan penghiburku, ku percaya selalu, ku bawa hatiku bagimu. Lambang cinta bukti baktiku, segala milikku serahkan, suka dan duka ku sertakan di dalam kurbanmu yang tiada celah, agar kau kuduskan diriku. Semoga pantas jadi putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kudus, sucikanlah persembahan ini sebagai sumber pengampunan dosa dan daya hidup baru bagi kami, khususnya dalam menapaki pengalaman hidup harian kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya ia melebur dosa kami. Dengan kebangkitannya dari alam maut, ia merintis jalan menuju hidup abadi. Dan dengan kenaikannya ke surga ke hadapanmu, ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah salah satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
menemaniku, menyegarkan hasratku. Walau derita kan tiba, Tuhan mendampingi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Segala cemas kan musnah, ku aman abadi. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu dalam Ekaristi Kudus ini. Berikanlah kami semangat untuk berani berkorban membela sesama, untuk selalu mencari dan menemukan kehendak-Mu melalui peristiwa hidup harian kami. Dengan demikian, kami semakin percaya dan beriman kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 518. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang badai dan taufan menghadang di jalan. Mungkinkah bahtera tahan sampai ke tujuan? Di pantai kebaikan